Ok. Gracias a los muchachos que están dispuestos al servicio de Dios. Ahora, ya dejamos que nuestro hermano Efraín descansara un ratito. Ahora él nos va a deleitar con otro especial. Oh, es el hermano Julián. Ahora es el hermano Julián. Muy bien, mis hermanos, quiero decirle que hoy ha sido un día muy bendecido, puesto que Dios ha puesto en el corazón de esa joven que se bautizó hoy, caminar por la senda de mano de Cristo. Y vi muchos jóvenes que se levantaron aquí también con el mismo deseo. Yo espero que se siga dando ese deseo de que estos jóvenes puedan entregar sus vidas a Dios. Agradecido con los hermanos por la invitación, y para la honra y la gloria de Dios vamos a hacer esta alabanza. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis tu corazón, como dice el verso, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar ruega en oración, hoy. Cristo te oye, está cerca, aunque errante esté. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar ruega en oración, hoy. Cristo te oye, está cerca, aunque errante esté. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie. Deja que te limpie Él. Amén. Invitar al pastor Lockhart. ¿Es pastor Lockhart? Está allá, ok. Pensaba que el entrevistado se había ido. Vamos a invitarte a Enrique. Enrique. Y quisiéramos pastor. Do you think you're gonna fit here? It's so crowded, right? And it's too humid here. Okay. I can go here, I don't mind. Yeah, I think I'm gonna go down here. Yes, are more comfortable. You don't have a girlfriend to go sit down with? Beyonce.
Oh, you translate it? Yeah. Bueno, antes de empezar con la entrevista, queremos decirles que al final queremos tener una sección de preguntas y respuestas y como estamos grabando, estamos en live stream, no quisiera preguntar y de pronto alguien, entonces lo que queremos es que usted escriba su pregunta muy clarita en un papelito que Sabrina tiene ya cortaditos, que levante la mano los que desean preguntar algo al pastor con relación a la campaña, con relación a la familia, a lo que vamos a preguntar a él. Y entonces si alguien quiere preguntar alguna pregunta o quiere pensar en alguna pregunta, levante la mano para al final entonces hacer, ok, ahí tenemos un papelito. ¿Alguien más? Porque al final queremos cuando concluyamos estaremos preguntando solamente las preguntas que vienen de ustedes. ¿De alguien más? ¿De acá tal vez nadie? ¿Nadie? Bueno. Ok, perfecto. ¿Estamos listos, Melvin? Sí. Bien. So what they're going to do, everyone raise their hands who wants to ask you a question. They'll write it down in a little piece of paper, and then we'll read it out loud, and you'll get a chance to answer them. Q&A. Do they know how much it's going to cost each question? Pregunta si ustedes saben cuánto va a costar cada pregunta. No? No, they don't know. I'll tell you after. Les va a decir después. Plus tax. Huh? Plus tax. Plus tax. And tips. And tips. Se le va a costar algo más impuestos Okay. y propina. Ok. Voy a- Okay. Bueno, buenas tardes queridos amigos, hermanos que están aquí esta tarde. Le damos bienvenida esta tarde a una entrevista o testimonio que tenemos con el pastor Christopher Lockhart. So we want to welcome you officially to our church. We're all very excited to have you, and we're very curious. We've been seeing you for a week, and we're curious to get to know you a bit more personally. So this is the space, and we'll be recording, live streaming online. Pastor, cuando lo conocí hace aproximadamente unos 8 años atrás, usted estaba predicando en la iglesia de Bayshore. Yeah, when he met you 8 years ago, and you were preaching in the church, in Bayshore Spanish Church. Y usted contó en sus predicaciones que usted viene de un hogar humilde. And you said in your story that you come from a very humble home. Así que es por eso que esta tarde queremos conocer un poquito más de dónde usted viene, cuál es su ministerio, su familia y sus planes en la vida de Dios. And that's why we want to get to know you a bit more about your life story and your future plans and your ministry. Hay que quisiera empezar. Cuéntanos cómo es el pueblo donde nace Christopher. ¿Es un pueblo grande? ¿Es un pueblo pequeño? ¿Es un pueblo donde hay muchos árboles? Cuéntanos un poquito, descríbanos cómo es el lugar donde usted nació. Can you describe us about your hometown, where you were born? Was it a small town, big town? We want to know about that. I can't remember. No me puedo acordar. Okay. I was born in a small town Yo nací en un pueblo muy pequeño, in an island called Trinidad. en una isla que se llama Trinidad, 1.2 million people, una población de 1.2 millones, not many. no muchas personas. We mainly have blacks and Indians. Muchas de las personas son o de la raza morena o indios, Those dos. los dos. We have some Chinese. Hay algunos chinos, We buy food from them. compramos la comida de ellos, And we have some white folk. y hay algunas personas blancas, No mucho. no mucho, not many, It's a small island. una isla pequeña. Okay. Cuéntanos, ¿dónde reside usted en este momento? Can you tell us where you live currently? Now I live in Martinique, small French island, Ahora vive en la isla de Martinica, una isla pequeña francesa. Francesa. Yes, French. Cuéntanos un poquito sobre sus hermanos. ¿Cuántos hermanos, hermanas tiene usted? ¿Y sus padres están todavía vivos? ¿Y dónde residen ellos? Could you tell us about your siblings? How many siblings do you have and your parents? I am an orphan, so if you want to adopt me, Dice que es un huérfano, pero si lo quieren adoptar ustedes, muy bienvenidos. I have 4 brothers Tiene 4 hermanos
Yeah. I'm counting those that my mother had before she married my father. I'm going to count everybody. Está tratando de acordarse y contar los hijos que su mamá tuvo antes de él, antes del All matrimonio. right, so it's 4 brothers Son 4 hermanos and 4 sisters. y 4 hermanas. I am in the middle. Él es el de en medio. No, you leave it in the first person. I am in the middle. Yo soy? Yo soy el de en medio. Okay. Because one day you will translate for me when I'm preaching, so you need to know that. Got it. Okay? Yo soy en el medio. Yeah? Yo soy el de en medio. En el There we medio. go. Okay. Good. All right. Pastor, yo tengo una pregunta para usted. ¿Cuáles son los recuerdos más bonitos que usted tiene de sus padres? What are your best memories that you have of your parents? I never knew my mother. Él nunca conoció a su mamá. Yo nunca conocí a mi Yes. She died when I was 3. mamá. Murió cuando tenía 3 años, But I grew up with my grandmother. pero crecí con mi abuela. So my memories of my grandmother. Pero tengo recuerdos de mi abuela. My grandmother would always put herself in financial difficulty to take care of us. Mi abuela siempre se ponía en problemas financieros para cuidar de nosotros. And somehow she believed that she's going to get money one day to pay the debt. Y siempre ella pensaba que un día iba a tener dinero para pagar su deuda. And I remember one day, my grandmother used to buy clothes for us from some people who would pass in a little van selling clothes. Y me acuerdo que ella compraba ropa de una van de gente que vendía ropa desde su van. And she will take on credit, Y ella prestaba and they will pass, and she will give them $2 or $1, whatever she had, to pay. Ellos pasaban y él le daba $1, $2, lo que ella tuviera. And the number one memory I have of my grandmother Y el recuerdo número 1 que tengo de mi abuela is that I was in the living room and she was in the balcony. es que yo estaba en la sala y ella estaba en el balcón. And I heard the van coming Y oí que la van venía. because they will pop the horn, beep, beep, so that people would know that they're on the street and you come and you buy clothes for your kids. Porque la gente venía con su van, pitaban y así la gente sabía que tenía que salir a comprar ropa. I heard them coming, Yo los oí que venían and then I saw my grandmother fly like Superman. y después vi a mi abuela que voló como Superman. She dived to the floor Y ella se tiró al piso to hide from them. para esconderse de ellos. So when I saw my grandmother, because she was sitting, and she just dived on the floor. Entonces cuando yo vi a mi abuela que estaba sentada y después se tiró al piso, I ran to her. yo corrí hacia ella I said, Ma, y dije, Ma, what happened? ¿qué pasó? And she's on the ground. Y ella está en el suelo. So the van stopped in front of our home Entonces la van paró enfrente de nuestra casa because they're looking for the money. porque están buscando su dinero She didn't have the money. y ella no tenía el dinero. And they asked, hello, hello, Y ellos dijeron, hola, hola, is your grandmother there? ¿tu abuela está allí? And I'm like, Ma, Y él dijo, Ma, they're asking for you. están preguntando por ti. She said, shh, Y él dijo, "Shh, tell them I'm not there. dile que estoy aquí. What? ¿Qué? Tell them I'm not there. Dile que yo no estoy aquí. Okay. Ok. ¿Ah? And then I said, Entonces yo dije, she told me ella me dijo she's not there. que ella no está aquí. They knew Ellos sabían she didn't have the money to pay. que ella no tenía el dinero para pagar. And they just simply said, okay, Y ellos simplemente dijeron, ok, tell her dile we'll come back next Sunday. que regresaremos el próximo domingo. No problem. No hay problema. They knew she was there. Ellos sabían que ella estaba ahí. And that taught me something. Y eso me enseñó algo. She would do anything Ella haría lo que sea
to take care of she took, when my mother died, she took the 5 children my father had. Cuando mi madre murió, ella tomó los 5 hijos que tuvo mi papá. And she told my father, Y ella le dijo a mi padre, don't remarry, no te cases de nuevo, because I don't want any other woman taking care of my children, my grandchildren. porque no quiero otra mujer que cuide de mis nietos. And she cleaned houses, cleaned toilets, washed people's clothes so we can go to school. Y ella limpió casas, limpió inodoros, limpió de todo para mandarnos a la escuela. But I never forgot that day. Pero nunca olvidé ese día. Yes. Next question. Próxima pregunta. Ahora cuéntenos acerca de su educación académica. Can you tell us a bit more about your education? Well, my grandmother and father sent all 5 of us to school. Mi abuela y mi padre nos mandó a los 5 a la escuela. Only 2 of us finished. Solo 2 de nosotros terminamos. The other 3 never finished school Los otros 3 no terminaron la escuela because there was never money to go to school or food to eat to go to school. porque nunca había dinero o comida para poder ir a la escuela. But 2 of us finished, my sister and I. Pero 2 terminamos, mi hermana y yo. And I failed everything. Y yo aplacé todo. What's the word for fail? Aplacé o fracasé. Yeah, fracasé. I didn't pass any exams. No pasé ningún examen. I went to high school. Fui al bachillerato. I didn't pass anything. No pasé nada. But the Lord sent me back to university. Pero el Señor me mandó a la universidad. And I did what you do here in America, GED. Y yo hice lo que hacen aquí en América, el GED. And I passed that. Y pasé eso. And after I passed that, I started university. Y después de que pasé el GED, empecé la universidad. And I never failed an exam since then. Y desde ese día no fracasé, aplacé ningún examen. Yes. Y una pregunta más. ¿Y dónde fue a la universidad? Where did you go to university? In Trinidad. En Trinidad. It was called Caribbean Union College. Se llamaba el Just as that, Caribbean Union College, la Escuela del Caribe, de la Unión del Caribe. Now it's called University of the Southern Caribbean, USC. Y ahora se llama la Universidad del Sur del Caribe. Yes. Pastor, algo que usted no ha mencionado todavía es que usted estaba en la universidad. ¿Cómo? Digo, algo que todavía usted no ha mencionado es que usted estaba en la universidad, pero ¿estaba estudiando ya teología o estaba estudiando cualquier otra carrera? Oh. So they're asking if at the university did you originally begin studying theology there, or did you have another career? No. The Lord sent me there No, el Señor me mandó ahí to study theology. para estudiar teología. It's an interesting story, though. Y es una historia muy interesante. When I got there, Cuando yo llegué ahí, when I got to the university, cuando llegué a la universidad, I didn't have the qualifications to study to become a pastor. no tenía los requerimientos para to study theology. Yeah, I didn't have the qualifications. No tenía lo necesario para estudiar teología. I did GED, Hice el GED, but before I did the GED, pero antes de hacer el GED, I remember I was going to the cafeteria one day, me acuerdo que fui a la cafetería un día and some students stopped me in the dormitory. y algunos estudiantes me pararon en el dormitorio They said, "You, y me dijeron, tú, what is your name?" ¿cuál es tu nombre? I said, "Christopher." Y le dije, Christopher. These were all men who were studying to become pastors. Y esos eran hombres que estaban estudiando para ser pastores. They said, "Why are you here?" Y me preguntaron, ¿por qué estás aquí? I said, "I came to study theology." Y
Y les dije, vine a estudiar teología. So you want to be a pastor? Entonces, ¿quieres ser un pastor? I said, yes. Y le dije, sí. Did God call you? ¿Dios te llamó? I said, yes. Y le dije, sí. And they laughed. Y se rieron. By now, there were many students around me. Para este momento había muchos estudiantes rodeándome. And these guys, they were very popular. Y estos hombres eran muy populares. They said, Y dijeron, we will know if God called you. nosotros vamos a saber si Dios te llamó. We know God called us. We don't know if God called you. Sabemos que Dios nos llamó a nosotros, pero no sabemos si te llamó a ti. And then they said, Y después dijeron, there are many men like you who come to the university and say God called them. y hay muchos hombres como tú que vienen a la universidad y dicen que Dios te llamó. And God never called them. Y Dios nunca los llamó. And they embarrass our university. Y ponen en pena nuestra universidad. We will know now if God called you. Vamos a saber ahora mismo si Dios te llamó. And then they asked me, what school did you go to? And I told them. Y me preguntaron, ¿a qué escuela fuiste? Yo le dije, What did you study? ¿qué estudiaste? I said, at high school I studied science. En el bachillerato yo estudié ciencias. And then they asked me if I passed or succeeded in any of the exams. Y me preguntaron si yo pasé o fracasé los exámenes. I said I failed all the Yo exams. les dije, no pasé ni uno, fracasé todos. And they said, aha, Y me dijeron, ajá, God didn't call you. Dios no te llamó. God called us. Dios nos llamó a nosotros, He didn't call you. pero no te llamó a ti. You need to leave our school. Tú tienes que irte de nuestra escuela, Go home. vete a la casa, Because you will be an embarrassment to our school. porque vas a poner en pena, en vergüenza nuestra escuela. Leave. Vete. And then they said, Y después dijeron, we don't need people like you in our school. no necesitamos gente como tú en nuestra escuela. And they all laughed. Y todos se rieron, And they left me there. y me dejaron ahí. I went behind one of the buildings in the school. Me fui atrás de uno de los edificios en la universidad And I cried like a baby. y lloré como un bebé. And I said, Lord, Y dije, Señor, these men are correct. estos hombres están en lo correcto. And this was 1992. Y esto fue en 1992. I said, Lord, they are correct. Señor, ellos están en lo correcto. Because I have no qualification. Porque no tengo las cualidades. I only have $6 in my pocket. Solo tengo $6 americanos en mi bolsillo. I have no qualification, nothing. No tengo cualidades, no tengo nada. I don't even have GED. Ni siquiera tengo el GED. I'm going home. Me voy para la casa. I'm not supposed to be here. No estoy supuesto a estar aquí. And that night, Y esa noche, I'm going to tell you something les voy a decir algo that is the truth. que es la verdad. That night, Esa noche, Jesus came in my room. Jesús vino a mi cuarto. He didn't show me his face. Él no me enseñó su rostro. I only saw the outline of his body. Solo vi la figura de su cuerpo. I was lying on my bed, Yo estaba acostado en mi cama and a hand picked me up and put me to sit down. y una mano me tomó y me hizo sentar. And I saw the outline of Jesus. Y vi la figura de Jesús. The whole place was dark, Todo el lugar estaba oscuro and I saw this light. y yo vi esta luz. And I asked, Y pregunté, Lord, Señor, what do you want me to do? ¿qué quieres que yo haga? And a very powerful voice said to me, Y una voz muy poderosa me dijo, I want you to preach my gospel yo quiero que tú prediques mi evangelio in season and out of season. durante la temporada y fuera de temporada. And then it went away like that. Y se fue así de un instante. And when that happened, Y cuando eso sucedió, my eyes opened mis ojos se abrieron and people were moving up and down. Nobody saw it. y había gente caminando y nadie lo There vio. were 4 of us in the room in the dormitory. Habíamos 4 en ese cuarto en el dormitorio. All of the guys were up already, 5 in the morning. Todos los muchachos estaban despiertos en ese momento They saw nothing. y ellos no vieron nada.
So I got up and I ran to them. Entonces yo corrí y fui a ellos. 2 of them were studying theology, 2 de ellos estaban estudiando and 1 teología was studying business. y uno estaba estudiando I went to negocios. the first guy. Fui al primer I muchacho said, "Did you see that? Did you see y le that?" dije, ¿lo viste? ¿Lo viste eso? He said, "See what? See what?" Y él dijo, ¿ver qué? ¿Ver And qué? I wanted to tell him. Yo le quería decir And he said, "Christopher, y me dijo, Christopher, I don't have time for your foolishness." yo no tengo tiempo para tus bromas. I went to the second one. Fui al segundo. He told me the same thing. Él me dijo lo mismo. I went to them because they were studying theology. Fui a ellos porque estaban estudiando teología también. The only person to talk to now was the guy who studied business. Ahora el único con el que me quedaba a hablar es con el que estudiaba negocios. I looked at him. Y lo vi a él. I said, "He's not going to understand." Y él me dijo, yo dije, él no me va a entender. But I went to him. Pero fui a él. And when I approached him, Y cuando me acerqué a él, he said, "Christopher, wait." y él me dijo, Christopher, espera. He put down his stuff Y puso sus cosas abajo. and he said, "Okay, Y él dijo, ok, tell me." ven, dime. And I told him what I saw Y le dije lo que yo vi and what I heard. y lo que escuché. And he put his hand on me. Y él puso su mano sobre I mí. never forgot that. Y yo nunca olvidé esto. He put his hand on me Puso su mano sobre mí. and he said, "Christopher, Y dijo, Christopher, today hoy you got your call from God." recibiste tu llamado de Dios. And that was it. Y eso fue todo. I got the strength I needed. Recibí la fuerza, el poder que Not necesitaba. from man, No de un hombre, but from Jesus himself. pero de Jesús mismo. Amen? Amén. You got more questions? Tengo la curiosidad de saber qué pasó con los 2 muchachos que le desmotivaron. He's curious to know what happened to the 2 theology majors who didn't. One of them is a pastor now. Uno de ellos es pastor, The other one I don't know. el otro no sé, But pero all the theology students who surrounded me and told me to leave the school because I am not good like they were, pero todos los estudiantes que me rodearon de teología y me dijeron que yo no era lo suficientemente bueno, none of them ninguno de ellos, are preaching the gospel today. ninguno de ellos están predicando el evangelio hoy. 2 of them got arrested by the police. 2 de ellos fueron arrestados por la policía. 1 for fraud and corruption, Uno por fraude y corrupción and the second one for molesting little boys. y el segundo por abusar y molestar a niños pequeños. All the others Y todos los demás have left the church. se han ido de la iglesia. I'm the only one Yo soy el único who's preaching. I'm from that group. que estoy predicando de ese grupo. That's what happened. Eso fue lo que sucedió. Don't judge people. No juzguen a personas. Try to understand them Traten de entenderlos and encourage them to do better. y motívenlos para ser mejor. Amen. Amén. Ahora tengo unas preguntas sobre su familia. She has some questions about your family now. ¿Cómo se llama su esposa What's your wife's name y cómo se conocieron? and how did you meet? My wife's name is Chanel. Mi esposa se llama Chanel. We met on Mars Nos encontramos en planeta Marte because our meeting was out of this world. porque cuando nos encontramos fue fuera de este mundo. You like that? Yeah, but you married already. You can't use it. Sí, pero tú estás casado ya, no lo puedes You ocupar. can use it, okay? Yeah. Eliel sí lo puede ocupar. Amen. Yes, yes. We met in Martinique also. Nos conocimos en Martinica también. All right. Her name is Chanel. Se llama Chanel. So CL. CL. Yeah, Christopher Lockhart, Chanel Lockhart. Oh, los CL, Chanel Yeah. y Christopher Lockhart, CL. Yes. Las iniciales. Initiales. Yes. Yes. Una pregunta muy importante. ¿Fue amor a primera vista? Was it love at first sight? Let me see. Déjeme ver. She's looking. She's watching live. Let me put it this way. Déjeme ponerlo de esta forma. Was it love at first sight? ¿Fue amor a primera vista?
It grew. Creció. Yes. It grew into what it is today. Creció en lo que es ahora. Because I was so busy, Porque yo estaba muy ocupado. you know, my mind was not. Mi you know, mente no estaba. But the Lord has been good. Pero el Amen. Señor ha sido bueno. Yes. ¿Tienen hijos o hijas? Do you have sons? Yes, we have 100. We're looking for 101 now. Tenemos 100 hijos, estamos buscando el 101. Okay. No, altogether we got 3. No, tenemos 3. Yes. Varones, niñas, ¿y qué Boys or edades tienen? girls? What age? One boy, Un niño, 2 girls. dos niñas. Yes. Age, how old is? Oh, the boy is 21. El varón tiene 21 años. One girl is 13. The last one is 7. Y las hembras 13 y 7 años. Pastor, ¿cómo hace usted que viaja mucho? ¿Cómo hace usted para tener un equilibrio entre ser el líder espiritual de su familia y al mismo tiempo ir a otras iglesias a predicar el Evangelio de Dios? How do you find how do you find the balance being the spiritual leader of your home, of your family, and also being a international speaker? I teach my wife what I teach in the church. Yo le enseño a mi esposa lo que yo enseño en la iglesia. My wife studies theology on her own at home. Mi esposa estudia teología por su propia cuenta en la casa. I encourage her the same way I encourage a church. Yo la motivo en la misma forma que yo motivo la iglesia. We have family worship Tenemos cultos familiares every morning at 6, cada mañana a las 6 every evening at y 6. cada tarde a las 6. It is the family worship that keeps the balance. Es este culto familiar que mantiene este balance. Then together we set the spiritual tone at home. Y juntos ponemos el orden en el culto familiar. All right? The kids are not allowed to spend a whole day on tablets or telephones or computers. No. Mis hijos no tienen permiso y no pueden pasar todo el día en su computadora o tableta. We've learned it's best to let them get bored. Hemos aprendido que es mejor que se aburran. When they're bored, they become creative. Cuando se aburren, ellos se hacen creativos, se ponen creativos. So they don't own iPads and computers and all of that. We own those things. Así que mis hijos no son dueños, no tienen sus propios iPads o computadoras. Nosotros, los padres, somos los dueños. So for much of the day, they don't have these things. Entonces, por la mayor parte del día no tienen estas cosas. They have to find something to do. Tienen que encontrar algo que hacer. So they draw, they build stuff, Entonces dibujan, construyen cosas, they write, escriben, they practice on the piano, practican en el piano. and doing that helps to balance my ministry and my home. Y haciendo esto ayuda a balancear mi vida como pastor So when internacional I travel, y en la casa. Cuando yo viajo, I know things are in order at home. yo sé que las cosas están en orden en la casa. Okay. ¿Hasta cuánto tiempo usted se ausenta de casa y cómo hace para mantener esa comunicación con su hijo y con sus esposas? Y también me gustaría preguntarle si ellos están haciendo homeschool o están estudiando en una academia adventista. So how often are you absent from home, away, speaking, and how do you maintain communication with them? And otra pregunta. Oh, and are they studying in Adventist Academy, public Okay, school, or home? only Adventist schools. Solo van a escuelas adventistas, Only. solamente. Whatever we have to pay, we pay. Lo que tengamos que pagar, lo pagamos. Being a self-support evangelist has its financial challenges, Siendo un pastor, un evangelista que se financia él mismo, hay, ¿cómo se llama?, desafíos que hay que enfrentar. but the Lord provides. Pero el Señor provee.
but only Adventist schools. pero solo escuelas adventistas. And your next question was Communication, how do you... communicate. Well, we thank God for WhatsApp. Gracias a Dios por WhatsApp, Okay, we talk by video. hablamos por video. Okay, and I always have to balance the ministry and family, so it's challenging at times. Siempre tengo que balancear mi familia y el ministerio. Es un desafío a veces. Yeah. But the Lord helps us where we can't do more. Pero el Señor nos ayuda donde tenemos que hacer más. Yes. ¿Qué le diría usted a los jóvenes que están expuestos a muchas cosas malas en las escuelas? What would you tell the youth who are exposed every day to negative influences at school? Well, what I'll tell you is your school is a reflection of the world. Lo que les puedo decir es que su escuela es un reflejo del mundo. If you have challenges in the school, you got challenges in the world. Si tienes desafíos en la escuela, tienes desafíos en el mundo. What you need to live as a Christian in this world is exactly what you need to represent Christ in school. Lo que necesitas aprender como cristiano para enfrentar el mundo es lo que ocupas para enfrentar en la escuela. So here's my advice, those of you who are in school. Entonces, este es mi consejo para los que están en la escuela. Don't leave home without spending time first with Jesus. No se vayan de la casa sin antes pasar un tiempo con Jesús. Yeah? ¿Ya? Don't do it. No lo hagas. Develop the habit of spending at least 10 minutes with the Lord. Que se haga un hábito, por lo menos pasar 10 minutos con el Señor. Spend time with God, even as a little boy, a young man, a young lady. Pasa tiempo con el Señor, aunque seas un niño pequeño o una niña pequeña. Ask Him for His Holy Spirit. Pregúntale que te dé su Espíritu Santo. Ask Him to give you strength to represent Jesus Que te dé poder para poder representar a Jesús and to go to school with you. y que vaya a la escuela contigo. And when you come from school, Y cuando regreses de la escuela, make a decision toma una decisión that before you go to bed, que antes de ir a la cama, you spend some time with God. que también pases un tiempo con Jesús. Because some of you, your parents will not tell you Porque algunos de ustedes, tus padres, no te van a decir that the way you're living, you are lost. que en la forma que estás viviendo te vas a perder. You are lost. Estás perdido. You don't pray. No oras, You don't read your Bible. no lees tu Biblia, You're not careful with your movie, your music, your lifestyle. You do whatever you want. no tienes cuidados con las películas, con tu estilo de vida. And if your parent is some young people, if their parents were honest, the parents will say, my daughter is lost. Y si algunos padres fueran honestos, dirían, mis hijos están perdidos. They know, Ellos saben, but they won't say. pero no lo van a decir. Here's my advice. Este es mi consejo. Have a relationship with God. Ten una relación con Jesús, con Dios. Spend time with Him. Pasa tiempo con Él. What we as adults need to remain saved, you need the same thing. Lo que nosotros como adultos necesitamos para salvarnos es lo mismo que ustedes necesitan. God's Holy Spirit. El Espíritu Santo de Dios. Amen? Amén. We can put the lights on. It's getting dark, don't you think? Podemos encender las luces, ya está poniendo oscuro. Now, who is this running up and down? ¿Quién es ese que está corriendo? She's yellow like cheese. I'm going to put her between two slices of bread and have me a sandwich. Es amarilla como que lo va a ocupar para comerse en un sándwich. Okay, next question. La pregunta final, pastor. Last question. ¿Cuál cree usted que usted anda mucho en diferentes partes del mundo? ¿Cuál cree usted que es el desafío mayor para nuestra iglesia en este momento? ¿Qué es lo que más nos cuesta cambiar y cómo usted cree que la iglesia está preparada para recibir a Jesús? As you have traveled internationally, visited many churches, what would you say is the main challenge the Adventist Church faces and how we are preparing for it or should prepare? Can I stand to answer this question? ¿Me puedo parar para contestar esta pregunta? Black people don't like to sit down all the A time. no le gusta sentar. Huh? I'm not preaching. No voy a predicar.
I just want to give him some practice. Él me quiere dar práctica a mí. So you do what I do, Entonces yo hago lo que and él you hace. say what I say. Okay. Oh, well. I move my right hand. Yo muevo mi mano derecha I go this way. a este lado I point. y apunto. Okay. Okay. He got it. Let's go. Yo lo entiendo. That's a very good question. Esa es una muy buena pregunta. What is the greatest challenge for Adventists? ¿Cuál es el desafío más grande para los adventistas? Listen to what I'm saying. Escuchen lo que yo estoy It diciendo. is a word that I've constructed, a new word. Es una palabra que yo he construido. In English, En inglés it's called eventis. se dice eventist. In Spanish, En español, you say, what is the Spanish for event? Eventos? eventos. Eventos. So Yeah. in Spanish it will be Eventistas. eventistas. Eventistas, como eventos. This is the greatest challenge for the Spanish churches in the North America. Este es el desafío más grande para las iglesias hispanas en América. I see Yo veo a transition, una transición a dangerous transition peligrosa from Adventists de adventistas to eventists, a eventistas, where donde we are more excited about events than the Advent. estamos más emocionados por los eventos que el advenimiento. Are you understanding? ¿Están entendiendo? And the problem that causes is this. Y el problema que esto causa es When it's events in the church, cuando hay eventos en la iglesia, campamento, campamentos, congreso, congress, camps, concerts, conciertos, there is a large gathering, hundreds of people. hay muchas personas que se reúnen, But when it's a program to prepare us for the Advent, pero cuando es un programa para prepararnos para el advenimiento, less people. hay menos personas. We come with no Bibles. Venimos sin Biblias, We focus more on talent and not testimony. nos enfocamos más en el talento y no en el testimonio. That means Eso significa, you know the brother is not living right. pues, así saben que el hermano no está viviendo correctamente. You know the people in the choir, there are people in the choir, you know they are not living right. Ustedes saben que la gente en el coro no están viviendo bien, But pero you still use them in the church. siempre lo ocupan en la iglesia. Why? ¿Por qué? You're not concerned with the testimony. No están preocupados acerca de su testimonio. What you want Lo que ustedes quieren is just the talent. es solo el talento. They sing well. Ellos cantan bien. How you live, I don't care. Como tú vives no me importa. I just want your talent. Yo solo quiero tu talento. That's the problem Ese es el problema with eventists. con eventistas. Eventistas Are not concerned with testimony. no están preocupados del testimonio. They're only concerned with talent. Solo están concernados con el talento. Adventists Adventistas are concerned with testimony. se preocupan del testimonio. So, to answer your question, Entonces, para contestar tu pregunta, that's the preoccupation I have esa es mi preocupación with our church. con nuestra iglesia. Thank you. Muchas gracias, pastor. Tenemos unas cortas preguntas, algunas chistosas. Can I read These are them? some small questions. Tengo una. Do you understand that one? What is your shoe size? Oh, okay. What is my shoe size? 9.5. 9.5 es el tamaño de It pie. depends Depende on how it's made. It could be 10. de cómo lo hagan, puede ser 10. ¿Cuál es tu comida favorita? What's your favorite Yuca. food? Favorite food. Comida español. Comida hispana. I love Spanish people. I love the cooking of the Spanish community. Me That's it. gusta la gente hispana y cómo cocinan su comida. So if you invite me to your home, Así que si usted me invita a su casa, it's okay. está bien. All right?
Don't tell your wife I said what I just said. No le digas a tu esposa lo que acabo de decir. I love Spanish food. Me gusta la comida I hispana. love how you cook your habichuela Me and gusta la your habichuela. whatever, everything. Lo que sea, todo. Maravilloso. Maravilloso. Wonderful. This is too much. I have a question. Yeah, you got a question. Okay. No me gusta decir esta pregunta, pero tengo que preguntar. He doesn't like to ask us, but he has to. ¿Siempre fuiste musculoso o como Lucio? Have you ever been muscular or have you been like skinny as Lucio? Okay. To answer your question, Para contestarle su pregunta, I have a picture of me before. tengo una foto de él antes. Yeah. What the pastor say? Yeah, that was me there. Ese era yo antes, no sé si lo pueden ver. I weighed less than 133 pounds. Pesaba menos de 133 libras. That's me there, little skinny man. Ese era yo, el pequeño Yeah. cristiano. Stop saying wow. Paren de decir wow. I was having lunch in a home with some people, Yo estaba teniendo almuerzo con algunas personas and the lady asked, "What did you look like before?" y me preguntaron, ¿cómo te veías antes? Yeah, look at me there. Y ahí, It's very skinny, eh? muy delgado, When ¿verdad? I showed her this picture, Cuando le enseñé esta foto, she did like this. ella hizo así. Oh, Dios mío. Oh my God. I said, lady, Yo le dije, señora, you don't have to do, oh, Dios mío. no tiene que decir, ay, Dios mío. I wasn't dying. No me estaba muriendo, I wasn't sick. no estaba enfermo, I was just very skinny. solo que era muy delgado. I was the skinniest in my family. Yo era el más delgado de mi familia. And there's one word in Spanish I never liked. Y hay una palabra en español que nunca me Whenever gustaba. they described me in Dominican Republic, Cuando ellos me describían en la República Dominicana, they always says, siempre me decían, flaco. I don't like flaco. A mí no me gusta que me digan flaco. Es muy Flaco. flaco. I want another word, like, you know. Quiero otra palabra como Give me a different word. Delgado. A different word for skinny. delgado. Eh? Delgado. Delgado. Delgado sounds big. Delgado suena No, not grande. true. Delgado, he's very delgado. Él está bien delgado. It means skinny, but it sounds like a big word. Delgado significa flaco, pero es más flaco. grande. Pero flaco Flaco is that's like you. It's like, you know, you're going to die. es como que te vas a morir, flaco. It's like the man is almost to die, and you say, how is he? Oh, flaco. Es como que Meaning alguien he's going estuviera to die. muriendo y le digan, You know, está flaco. but what happened was, I came to Pastor Nixon's church in 2005. Pero lo que pasó fue que vine a la iglesia del pastor Nixon en el 2005. By that time, I was already 133 pounds. En ese entonces era 133 libras And then I returned in 2006. y regresé en el 2006. But Pero I was washing cars in order to make a living. yo estaba lavando carros para poder tener un sueldo So- para vivir. I would wash cars during the day Entonces yo lavaba carros en el día and preach in the night. y predicaba en la noche. And I lost even more weight. Y perdía aún más peso. So when I came back to his church in 2006, Entonces cuando yo regresé a la iglesia del 2006, the people I stayed at, la gente de la casa que me quedé, they were looking at me. ellos me estaban viendo. What happened? And the way they put their faces, Le preguntaban qué pasó y It's la like- forma que hacían sus it's like a caras. dead man was walking. Como que un hombre muerto andaba caminando. Pastor, ¿qué Le pasó? digo, pastor, ¿qué pasó? Es muy flaco. So I did the week of prayer in his church, Entonces yo hice la semana de oración en su iglesia and I said, mm-mm. y le dije, no. I went home, Fui a la casa, and I said, I'm going to do voy a hacer push-up. pechadas. After 2, Después de 2,
Then I did 2 more. Y después hice 2 más. And then I said, I'm going to do 5. Y después dije, voy a hacer 5. So I did 5. Entonces hice 5. And then in the night, Y en la noche I did 5 more. hice 5 más. And then the next day, Y el próximo día I increased. incrementé. And so for a whole year, Entonces por un año entero I did that 2 times a day, 6 days a week. yo hice eso por 2 veces al día por 6 días. And on Saturday night, Y el sábado en la noche I did it. también lo hice. And I start to look in the mirror. Y And, empecé a ver en el espejo que so I found a gym Entonces later on. yo encontré un gimnasio después. I came here to the U.S. Vine aquí a los Estados Unidos. And Santiago took me to a gym called Planet Y Fitness. Santiago me llevó a un gimnasio que se llama When Planet he Fitness. told me he was taking me to Planet Fitness, Cuando él me dijo que me iba a un Planet Fitness, I said, this man is an astronaut. We're leaving the world to a new planet. él dijo, este hombre es un astronauta, vamos a otro planeta para hacer ejercicio. So a few years later, I joined Planet Fitness here in America. Algunos años después me uní a Planet Fitness aquí en Estados Unidos. And I joined a gym in Trinidad as well, in Martinique. Y también me uní a un gimnasio en Martinica. And I weighed myself on your scale this morning. Y me pesé esta mañana So now I'm 224. y ahora soy 224 libras. I think it's fine Yo creo que está bien because my shirts don't fit no more. porque mis camisas ya no me quedan. So yeah, that's it. Entonces, esa es la historia. That's the story. So there is hope, brothers. Entonces hay esperanza, hermanos. There is hope. Hay esperanza. There is hope. Don't worry. Hay esperanza, no se God preocupen. is good. Yes. Next Dios es question. bueno. Le voy a leer esta. Yeah. Pastor Pastor Lockhart. Christopher Lockhart. Sabemos que tiene usted un ministerio de sostén propio. Mm-hmm. We know you are self. I understand. I understand. I'll tell you in a minute. Both for the brotherhood. Quería saber. Oh, for the brother. Yeah. Oh. We know we're. Okay, for him. Yes, for Yeah, him. we know that you are a self-sustained speaker. Quería saber si vive en el campo We want to know if you live in the countryside, y si es así, tiene árboles de frutas sembrados ahí, and if so, do you have any fruit trees in your property? especialmente si tiene árboles de mango. Especially if you have mango trees. I live in an apartment building. Yo vivo en un edificio de apartamento. My wife tried planting stuff and they all died. Mi esposa trató de sembrar cosas, pero todos se murieron. They probably don't like apartment buildings. No creo que le gusten los edificios de apartamento. My favorite fruit is, Mi fruta favorita es. well, I have a whole lot of them. Bueno, tengo muchas, But every single morning, pero cada mañana, every morning, my breakfast is fruits. mi desayuno es frutas. I eat 1 cooked meal a day. Yo como una comida cocinada por día, Just one. solo una. In the morning, I have fruits. En la mañana tengo frutas. In your home, En su casa it's 2 bowls I have. son 2 platos que tengo de frutas. Yeah, the bowls are small, so I got to put 2. Pero los platos son pequeños, pues tengo 2. I have mangoes, Tengo mango, papaya, papaya and guineo, y and bananas. bananas. I have that every morning. Tengo eso cada mañana. That helps keep the liver and the kidney and the intestine clean. Y eso ayuda para que el intestino, los riñones y el hígado estén todos So that's limpios. it. Banana, you can't, there are certain fruits you must never eat together. Hay algunas frutas que usted no puede comer juntas. Fruits that are watery, Frutas que tienen agua. like all the melons, watermelons, Todos los melon, melones que son sandía, you melón, could eat them together. los puedes comer juntos. All those that are acidic, Todos los que son ácidos, oranges, naranjas, mandarin, pineapple, piñas, together. juntos. Those that are milky, I call them milky. Yo le llamo que son como lechosos, Like lechosa and mango como mango, papaya. and papaya. These you eat. So I chose those. Entonces yo juntos es My eso. wife wants me to switch categories. Mi esposa quiere que yo cambie de categoría. I'm not ready yet. No estoy listo.
I like these three, so I have them every morning. Me gustan estas tres, entonces yo hago eso cada mañana. The lechosa, the papaya is good for your skin. That's why I look so young. La papaya es muy buena para su piel, por eso me veo tan joven. So yeah, that's it. That's what I have. Okay. Yes. Eso es lo que yo como. ¿Cuál es su deporte favorito? ¿O practica algún deporte? What's your favorite sport? Do you practice any sport? No, the gym is not my favorite sport. El gimnasio no es mi deporte favorito. I don't go to the gym to be healthy, you know. Yo no voy al gimnasio para estar saludable, ustedes saben. No. No. I eat to be healthy. Yo como para estar saludable. I go to the gym for the muscles. Yo voy al gimnasio por los músculos. That's the reality. Esa es la realidad. I go to the gym Yo voy al gimnasio to build the body. para crecer el cuerpo. But my diet Pero mi dieta is to keep me healthy. es para mantenerme saludable. But my favorite, what I love is track. Pero lo que me gusta es correr, atletismo. Track, 100 meters, Carreras 200. de 100 metros. That's 200 metros. what I was doing before I became an Adventist. Eso es lo que yo hacía antes de ser adventista. And when I became a Seventh-day Y Adventist, cuando convertí a adventista, I had to abandon that tuve que abandonar eso because all of the competitions were on Sabbath, so I forgot that. Todas las competencias eran en sábado, entonces yo lo olvidé, lo abandoné. Pastor, ¿cuál es su nombre completo? What's your full name? Usualmente en español tenemos 2 nombres, 2 apellidos. Usually in Spanish we have 2 first names and 2 last names. That's not true. Spanish, you have like about 10 names. O sea que los hispanos tenemos 10 nombres. Okay, my full name is Mi nombre completo es Christopher Christopher Alexander Alexander Matthew Matthew Mark Mark. Luke. What? Why are you laughing? I don't laugh when you tell me your name is Rodriguez, Hernandez, Pedrico. No. Yo no me río porque se Okay, ríen. Yo no me no, río no. cuando me dicen su nombre. No, just Christopher Alexander Lockhart. Simplemente eso. Christopher Alexander Lockhart. Lockhart is not the name my father inherited. Lockhart no es el apellido que engendró mi papá. He changed his name to hide from the woman that he had children with. Él se cambió el nombre para esconderse de la mujer con la que tuvo hijos. Because he was a policeman in St. Vincent. Él era un policía en la isla de San Vicente. My wife and I visited St. Vincent in 2019 and we got to see the police station where he worked and all of that. Mi esposa y yo fuimos a la isla de San Vicente y pudimos ver el departamento de policía donde mi papá trabajaba. And he got a whole bunch of women pregnant. Y él embarazó a muchas mujeres. Maybe he wanted a new generation of good behaving citizens. Tal vez él quería una generación nueva de ciudadanos bien portados. So he ran from St. Vincent Así que él corrió de San Vicente. because everybody's coming for money for the children. Porque todos venían por dinero para los niños. And he came to Trinidad, Y él vino a Trinidad, changed his name cambió su nombre so they can't find him. para que no lo encontraran. But one did, Pero una sí lo halló and she came and straight to the house. y vino directo a la casa. I saw her Yo la vi with this young lady, con esta señorita and they asked me for my address. y me preguntaron por mi dirección. And it never occurred to me that it's my address. Y nunca me vino por la mente que era mi dirección. They said, "Hello, young man, Y me hello. dijeron, hola, jovencito, We're looking for electricity pole 67." estamos buscando el palo de electricidad número 67. I said, "Oh yeah. Y le dije, sí, mire, After these 4 houses, después de esas 4 casas, that's the pole right there." ese es el poste, ese And mismo. they said, "Thank you, okay, thank you." Y me dijeron, sí, I gracias. went my way, Y yo fui por mi camino. and when I came back, Y cuando regresé, I saw them in my house las vi en mi casa with my grandmother. con mi abuela. Son passenger. Huh. And my grandmother said, "Chris, Y mi abuela me dijo, Chris, yeah, this is Mrs. So-and-so. I can't remember her name. esta es fulana de tal, no me acuerdo el nombre. And this Y esta is your sister." es tu hermana. Oh, Oh,
okay. Okay. So I went, my sister? Mi hermana. And then when my father came home, Entonces cuando mi padre vino a la casa we said to him, y le dijimos, Daddy, papá, come here. ven aquí. He didn't come, Él no vino, but we asked him, pero le preguntamos. and he said, Y él me dijo, he said, Y él dijo, and then he said, Y después dijo, it's more than one. es más de una. So eventually we met her. Entonces eventualmente la conocimos. Today Hoy we are like this, somos así, juntos, like glue. como pega. So he changed his name, but one of them found him. Él cambió su nombre, pero una la halló. Yeah, so that's why I'm Lockhart. Y por eso soy Lockhart. Yeah. So I lock people's heart. Entonces yo encierro las llaves de la gente. Yes, go ahead. Esta está en inglés. This one's in English. How is life? I mean, how is your life and ministry between the ministry, traveling, and being a father, husband, son, brother, etc.? Pregunta Okay. cómo su vida de I'll answer evangelio. that question with one word. It's challenging. Él contesta la pregunta que con una palabra es un desafío. Desafío. That's it. There's no magic. There's no special way. No hay una magia, no hay una forma especial. Because the wife wants you, the church wants you, Porque la esposa te quiere, la iglesia te the quiere, kids want you, los niños te quieren, the other parts of the family want you, la otra parte de la familia te quiere. and you have to split yourself in Y pieces. tienes que dividirte en diferentes piezas. I have learned Yo he aprendido to set some priorities, de poner prioridades and that helps. y eso ayuda. And that's the best you can do. Es lo mejor que puedes hacer. Yeah? All right. Any other question? Dos más y ya. ¿Qué quería hacer usted cuando era pequeño? What did you want to be when you were I little? wanted to be a fireman, Quería ser un bombero, un bombero, fireman. because I thought firemen were the people who have authority to set things on fire. Porque yo pensaba que los bomberos tenían autoridad de prender cosas en No, fuego. no. The reason I wanted to be a fireman La razón por qué yo quería ser un bombero is because I was told es porque a mí me habían dicho, if you failed everything at school, si fracasas todo en la escuela, you can still be a fireman. aún así puedes ser un bombero. And I knew I was going to fail everything. Y yo sabía que iba a aplazar todo. So I wanted to be a fireman, Así que yo quise ser un bombero, but it didn't work out. no funcionó. Instead, I learned to build furniture Entonces yo en vez aprendí a armar muebles. so I can build any type of furniture with wood. Así que yo puedo hacer cualquier tipo de mueble con madera. I used to build furniture for 9 stores Yo hacía muebles para 9 tiendas every month. cada mes. And then the Lord took me out from there and sent me to school. Y el Señor me sacó de ahí y me mandó a la escuela. Okay, that's it. Ya, la última. Última. Last ¿Le one. gusta el frío o el calor o Ecuador? Do you like the cold, the hot, or Ecuador? Ecuador means what? Equator. In the middle. country. Middle, yeah. Oh, the country. I like cold when it's hot and hot when it's cold. Me gusta el frío cuando está caliente y el calor cuando está frío. Yeah? And I like Ecuador when I'm among Ecuadorians. Y me gusta el Ecuador cuando estoy rodeado de ecuatorianos. And when I go to Dominican Republic, I like Dominicans. Y cuando voy a la República Dominicana me gustan los The point ecuatorianos. is, 98% of my ministry is with Spanish. El punto es que el 98% de mi ministerio es con gente hispana. The only time I preach in English churches in America La única vez que yo he predicado en iglesias americanas For a en campaign. inglés, para una campaña is because they say to me, es porque me han dicho a mí, when the Spanish call you, tell us. cuando la gente hispana te llaman, nos avisas. So they wait for the Spanish church to buy the ticket. Entonces esperan a que la iglesia hispana compran el boleto.
So when the Spanish church brings me to America, Entonces, cuando las iglesias hispanas me traen a América, they say, "Are you here?" me preguntan, ¿estás aquí? I say, "Yeah." Y le digo, sí. Okay, we're going to do a campaign. Ok, vamos a hacer una campaña. So I'm always in Spanish churches. Así que yo siempre estoy en iglesias hispanas. So very rare I preach in English churches. Muy rara vez predico en iglesias When I finish here, I'm going to Seattle. Cuando termine aquí voy a Seattle. 2 semanas. 2 semanas. 2 weeks, sorry. Spanish churches. En iglesias hispanas. And then I go to Houston. Y después voy a Houston. English church. Iglesia de habla inglesa. But here's what the pastor said. Pero aquí es lo que me dijo el pastor. Pastor Lockhart, Pastor Lockhart, I want to bring you to my church. yo quiero traerte a mi iglesia. Please, Por favor, let me know when a Spanish church is bringing you to America. avísame cuando una iglesia hispana te traiga a América. So that's how I end up. That's how I'm going to his church. Y es por eso que yo voy a la iglesia de él. Because I told him Porque yo le dije, I'm coming to Pastor Nixon's church. yo vengo a la iglesia del pastor Nixon And then I'm going to Seattle. y después voy a Seattle. He said, okay, Y me dijo, ok, after Seattle, después de Seattle, you come by me. tú vienes a mi iglesia. I said, yeah, but you will pay to send me home. Pero le dice, pero tú vas a pagar para que yo vuelva a Martinica. He said, a mi yeah, casa. sure, Y yo decía, sí, no está- problem, no problem. No, está bien, no hay problema. So I'm going there Y entonces yo voy para allá because I came here. porque yo vine aquí. So I am a Spanish preacher. Así que yo soy un predicador hispano, Soy un predicador hispano. Spanish speaker. Me gusta mucho las iglesias I love español. I love the Spanish speaking churches. El espíritu The en spirit- las iglesias españolas es diferente. The spirit Hay in the más Spanish church is poder, different. más energía. There's more power, there's more energy, Más de amén. there's more amens. Do you understand what I'm saying? Very good. What I'm saying to them is this. Y lo que le estoy diciendo es esto. Me gusta mucho. I'm just saying to them that I love working with the Spanish. And so, but this is the work of the Lord because I wasn't supposed to be in Dominican Republic in 1998. Pero este es el 99. Este es el trabajo de Dios porque yo no estaba supuesto a estar en República Dominicana 1999. I was supposed to go to South Korea, Yo estaba supuesto a ir al sur de Corea, but it didn't work out. pero no se pudo hacer, So no the funcionó. Inter-American Division said, Así que la división interamericana dijo, we're going to send you to Dominican Republic. te vamos a mandar a la República I Dominicana. had never heard of a country called Dominican Republic. Yo nunca había oído acerca de un país que se llamaba There was no República Dominicana. internet, so I'm searching through the books in the library. No había internet, así que yo estaba buscando en la librería. All I wanted to know is, does it snow in Dominican Republic? Lo único que quería saber es que si nevaba en República Dominicana, Because I had never seen snow in my life. porque nunca había visto nieve en mi vida. I want to know. So I asked people, Yo hey, quiero have you ever saber. heard of a country named Dominican Republic? Yo quería saber, así que yo le preguntaba a la gente, hey, ¿conoces a un país que se llama República Dominicana? Yeah, I think so, yeah, Y ellos yeah. dicen, yo creo que Does sí, it sí. snow? I remember I asked one guy, I said, does it snow in Dominican Republic? Y yo me recuerdo preguntarle a alguien, le pregunté si nevaba en República Dominicana. And he said to me, Y él me dijo, oh yeah, mucho, mucho. oh sí, mucho, a lot. Yeah, that's what he said. He said, oh, it snows a lot there. Y me dijo, sí, So I neva was mucho. excited. Así que yo estaba emocionado. So I wanted to get a mental image of what the country might look like. Entonces yo quería tener como una imagen mental de cómo se iba a ver el país. And somebody said, oh, you know, that's where Michael Jackson got married. Y dice, es donde Michael Jackson se casó. I said, oh, so Y yo this dije, place is okay. the top of the line. Esto es el arriba. Good place. Ese es un buen lugar. When we're flying over Dominican Republic Cuando now, estamos volando sobre República Dominicana, getting into the airport, entrando al aeropuerto, I'm looking down at the road. estoy viendo la carretera. They ain't got no asphalt. No hay asfalto. Motorcycle, 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 motorcycle. everywhere, Motocicleta. motorcycle everywhere, motorcycle. Todo el mundo, People- todo el lugar, motocicleta. So when we got out of the airport, Así que cuando salimos del aeropuerto, beep, 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 beep. I said, what kind of place is this? ¿qué tipo de lugar es este?
And then, when I got up the next morning, Y cuando me levanté el día siguiente, I went on the highway. There's a highway outside the university. yo fui a una autopista y una autopista fuera de la I saw a universidad. motorcycle coming and he beep, beep, Y popping his horn. yo vi una motocicleta y me pitó pip, pip. Why is he popping his horn? Y él me dijo, y pregunté, ¿por qué lo Another está motorcycle pitando? coming down the road. Y viene otra motocicleta. No. I said, why is he popping his horn? So I asked one guy, I said, why are they popping their horns? Y le pregunto a alguien, ¿por qué están pitándose? He said, hey, there's a taxi. Y él me dijo, es un taxi. I said, what? Y le digo, ¿qué? And then I saw people coming to church. Y después vi a gente viniendo a la iglesia, 5 people on one motorcycle. 5 personas en una motocicleta. I said, what? Y me dije, ¿qué? And then I did a campaign Y después hice una campaña in Sonador. en Sonador. They have a big banner across the road. Tienen ¿cómo se llama? Un rótulo grande sobre la carretera. Predicador Internacional. Evangelista International. That said, international speaker. They had my photo. Y tenían mi foto. Christopher Loco. Cristo- y decía Christopher Loco. Nobody got baptized. Nadie se bautizó. Nobody wants to get baptized go to the crazy man. The crazy Nadie man quería ir al crusade. pastor loco, bautizarse por el pastor loco. So it was a real culture shock for me. Entonces fue un shock, un choque cultural. Choque cultural. But listen. Entonces, pero escuchen, I found ministry yo in encontré Dominican el Republic, ministerio en República Dominicana and I never stopped. y nunca paré. Many of the pastors here Muchos de los pastores aquí were my students, fueron mis estudiantes, mis alumnos. and so I'm happy in Spanish churches. Así que estoy contento en iglesias hispanas. So thank you Así que for gracias having me in your church. por tenerme en su iglesia. I hope to come back Espero regresar in Jesus' name. en el nombre de Gracias, Jesús. pastor. Muchas gracias. De verdad que su historia es una historia inspiradora. We thank you. We really appreciate your story, and it's a very inspiring story. Esperamos que esta sea una corta despedida. Esperamos tenerlo pronto aquí en nuestra iglesia y me da gusto que toda la iglesia le ha gustado, incluso los niños y los jóvenes, por supuesto. And we hope it's a very short goodbye. And you come back, and we see you soon. No, it's her turn. Her turn. I can hear him. Pastor, le damos las gracias a usted porque Jesús le usó. We want to que thank you trajera because su, Lord. su palabra a través de usted. We want to thank you because the Lord used you this week. Y también porque incluyó a los niños, a los jóvenes y también a los adultos. Y yo sé que todos aprendimos algo esta semana. And because you also involved the youth, the kids, and we know that we all learned something this week. Praise to the Lord. Amén. Así que Gloria sea a gracias, Dios. pastor. Thank you. Y vendrá pronto And we hope you come soon Yes. y que se mantenga conectado. and they maintain, Connection. stay connected. Yes, I will. I will. God bless you. Que Dios los bendiga. Thank you. Muchas gracias. Pastor always brings me to all of his districts. El pastor Nixon siempre me trae a todos sus Sí. distritos. He's already God missing you. bless- He's yeah, already he's missing you. crying already. Yeah. Está llorando ya. So for all the young kids, Así que para todos los niños, when you come to church, cuando vengan a la iglesia, don't run up and down. no corran para arriba y para See abajo. how you sit there? ¿Sí como están sentados ahorita? You sit there. Ahí se van a sentar, Because I'm watching. solo viendo. All right? The Okay. parents with their children. Los padres con sus hijos, If you don't keep them reverent, si no los mantienen reverentes, even if you sit reverently, aunque tú te sientas reverentemente, because you're not keeping your child reverent, porque no estás manteniendo a tus hijos en reverencia, the guilt falls on you. La culpa cae sobre ti. Don't have them running under the bench and playing, no, in the church, no. No lo tengas que estén corriendo debajo de las bancas, no. But Pero if you want your children's behavior to improve in the church, si quieres que el comportamiento de tus hijos mejore en la iglesia,
There's only one way to do it. Solo hay una forma de hacerlo. Have family worship. Haz el culto familiar. And in your family worship, Y en tu culto familiar, teach them enséñales to sit in your house a sentarse en tu casa for 20 minutes, por 20 minutos, sing, cantar, read the Bible, leer la Biblia worship, y adorar. and their behavior will change when they come in the church. Y su comportamiento mejorará cuando vengan a la God iglesia. bless you. Que Dios los bendiga. Support your pastor. Apoyen a su pastor. Support him, pray for him, Apóyenlo, oren por él. and remember, Y recuerden, you are his church, ustedes son la iglesia de él. but he has his family. Pero él tiene su familia. And let me tell you what pastors will not tell you. Y déjenme decirles lo que los pastores nunca le van a decir. The pastors, and you must keep this in mind, Y tienen que tener esto en mente siempre. the pastor's family La familia del pastor is a sacred thing, es algo bien sagrado. and his family Y su familia will always come before the church. siempre tiene la prioridad sobre la iglesia. Why? ¿Por qué? Because no matter how many problems the pastor fixes in the church, there's going to be more and more and more and more. Porque no importa cuántos problemas el pastor solucione en la iglesia, siempre van a haber más problemas. But when he goes home, Pero cuando va a la casa, he has to face his own family. él tiene que encarar a su propia familia. Pray for your pastor Oren por su familia, por su pastor and for his family. y por la familia de él. And pray for your family. Y oren por sus propias familias. Have your family worship. Tengan sus cultos This familiares. is my last word to you. Es mi última palabra para ustedes. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, have your family worship. tengan sus cultos familiares. God bless you. Que Dios los bendiga. Love one another. Ámense unos a otros. Share your lechosa, your mango, and your guineo. Compartan su papaya, su mango, su guineo. And my brother Y mi hermano from the English church, de la iglesia americana, show to everyone enséñale a todos the love of God. el amor de Dios. Amen. Amén. God bless you. Que Dios los bendiga. See you soon one day Nos vemos pronto algún día. in Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen.